Okay. Eagle 20. Fox 2. We're going to try this again. All cleaned up now. I think I've got my broadcasting stack ready to roll. Please enjoy the show. My name is Tolinar, and I am an overlord. And I am dreaming. So dream with me. We're going to remember an old game. Now, this is how this should look. I'm going to fetch a cup of tea. Here we are. Ladies and gentlemen, my name is Tolinar, and I am an overlord, and this is the story of Dot Hack. A 4-part game, absolutely unheard of for the PS2, a game bridging 4 discs. A colossal game. Was it a good game? Well, it was a playable game. We're going to change the voiceover to Japanese. Honestly, the English voice actors aren't terrible. I just prefer the Japanese ones. By all means, play this on your own time as you like. In 2001, when I was 19 years old, this game released. Let's play. As usual, no talking during cutscenes. Der Mann mit Schatten ist auf der Suche nach dem Abenddrachen verreist und ist noch nicht zurückgekommen. Der Herd der Finsternis grollt. Helba, Königin der Finsternis, stellt schließlich ein Heer auf. Aberon, König des Lichts, reagiert. Die beiden treffen sich am Fuße des Regenbogens. Die verfluchte Welle muss gemeinsam bekämpft werden. Der See von Alba brodelt. Der große Baum des Lichts fällt. Alle Macht zerfällt zu Tropfen unter dem Tempel von Archeköln. Wesen ohne Schatten, ihre Welt zerfällt zu nichts. Der Mann mit Schatten, auf der Suche nach dem Abenddrachen, kehrt niemals mehr zurück. That was German, by the way, not English. Dot Hack did a number of unique ユーザー things. 登録が終わったな。あとは名前の確認だけか。安彦のやつもう待ってるだろうな。早く終わらせなくっちゃ。It is important to note that you are a different character than the one portrayed in the anime. How come I must know where obsession needs to go? Different story.
This character's name is supposed to be Kite. And in deference to the story, which is well known, I will keep Kite the same. Instead of putting in my real name, I'm going to put in my handle for my username. Note that in the .hack series, you may not choose your character class. You will play Twin Blade. The version of the world is now 2.75, which means we haven't played since launch for some time. Monsters now have tolerance. Elemental hits can happen. Treasure chest items have been expanded. Thank you for registering. You will begin your game at Mac Anu, the Delta server root town. There's also Dun Loriag and Carmina Gadalica and Fort Oath and Leah Fail. It is recommended that you play in the Delta server while your level is low. Yasuhiko has sent me a message. Orca is the character's name. This was back at the beginning of the end, basically. Real-time transportation control uses AIs to alleviate traffic jams. Very interesting. 20 million people play The World. Sony introduces its new Neuro Goggle FMD. Actually, it was Musk who was working on that. This goes to show history is surprising. The sound recognition device has less than 0.5% of error rate, which I guess is something, isn't it? Yeah. Recognizing pauses is the big thing. Ultimate, the network OS, is around 100% globe percolation. Not even Windows is that far along. Let's check my accessories. I can choose between a few different types of colors. I'll take blue, thank you. Okay. Let's go ahead and save the game. Hopefully my memory card is not corrupt and it can tolerate a save. .hack is got a fairly large save file, honestly. The save data is ready to go. We'll save in slot 1. Thank you. After 5 minutes of reading the mail, let's get into the game. That's right. The game The World actually has a message board that you can visit before, just outside the game. This was actually pretty clever. The concept of the information culture embedded in the game is cool. Special moves. When I changed weapons, I lost a skill. You change weapons, you can't use your old skills. Either you don't have enough SP or the target isn't in range. Range and range attack or something like that, their area of effects. Magic defense on the armor is low.
Evade is the frequency that you get hit. Different types of tolerances. The 6 elements, opposing elements. Wave Masters can only equip light armor. Twin Blades and Long Arms can't equip heavy armor. They're too strong. The Zate statue. Chronicling will allow you to go for fast runs. There's ways to win that, but we're not so worried about that on this episode. Keyword creation. Use bursting. Grunties. Spring of Mist. Three types of items, 99 of each may be traded. The symbols have special effects. Just gonna read through all this real quick too, so that it's not marked. That way I can tell if new things show up in the message board, since I've read it all. It's time. Let's go. Yo, 来たな。 Looks pretty good, doesn't it? 俺だよ、俺。剣士のオルカ。は？イメージ違うな。これが安彦とは。だから、ここではオルカなの。ま、リアルではともかく、ここじゃちょっとしたもんなんだぜ。なんだよ。いや、いいかも。とりあえずこれ。メンバーアドレスっていうのはザ・ワールドの中でだけ使用できる簡易メールのアドレスのことだ。簡易メールを使えばザ・ワールドでプレイしている限り瞬時にメッセージを送り合うことができる。まあゲームを開始したプレイヤーが知り合いに連絡を取ってパーティーを組むときに使うのが一般的だな。Thanks. じゃあ試しに俺をパーティーに誘ってみてくれよ。まず最初に三角ボタンでメニューを開いてくれ。メニューの中からパーティーを選択してくれ。次は入れるを選択だ。ここに今までメンバーアドレスをもらった PC の名前が登録される。パーティーに入れたい PC をセレクトして簡易メールを送るわけだ。
まだ始めたばっかだから俺の PC 名しか登録されてないだろうけどな。じゃあ丸ボタンを2回押して簡易メールを送ってみな。来た来た。パーティー編成希望。なんか目の前でメールを送り合うのは照れくさいな。Alright, Orca's in the ほ party. ら、画面下に俺の PC が表示されただろ。それがパーティー登録したって証拠。ちなみにこの簡易メールは自分がタウンにいる時じゃないと使えない。あと相手がザ・ワールドをプレイしていない時も連絡がつかないことがあるぞ。みんな自分の都合があるし24時間プレイしているわけじゃないからな。いつも同じ仲間とパーティーを組めるとは思わない方がいい。だからなるべく多くの PC と知り合ってメンバーアドレスをもらっておいた方が楽しくプレイできると思うぜ。 Not a terrible plan. どう遊ぶかはお前の勝手だけど、経験値とかパーティーの人数と関係なく入るし、一人でプレイしてもメリットないんだよな。さてそろそろ冒険に出てみようか。心配すんなって、ちゃんと初心者向けの場所を探しておいたからさ。これがカオスゲート。俺たちが今いるタウンから他の場所に行くための転送装置みたいなもんだな。 Alright. んじゃ丸ボタンを押してみて。ザ・ワールドでは冒険の舞台をエリアって呼んでいるけど、エリアは3つのワードの組み合わせによって決定される。新しく入力を選んでくれ。これがワード入力画面だ。一番上にあるのがワード入力プレート。ここに A パート、B パート、C パートに分かれた3つのワードが入力される。ワード入力プレートの左下にあるのは現在持っているワードのストックだ。ワードのストックはメールや BBS、他の PC からの情報で増やすことができる。さて実際にワードを入力してみようか。まずは A パートから。ストックの中から燃え立つを選んでくれ。よし、次は B パートだ。杉越のを選んでくれ。最後は C パート、壁のを選んでくれ。よし、これでエリアの指定は OK だ。あ、そうそう、ワードの脇にマークがついてるだろ。それはサーバーシンボルといって現在のサーバーを示している。このマークはデルタだからデルタサーバーだな。ちなみにプレートの右側にあるのがエリアのステータスリスト。フィールドタイプとかダンジョンの横に宝石の表示があるだろ。あれは現在選んでいるワードがそのステータスに影響しているってこと。例えばフィールドタイプの場合、一番右端に宝石がついているだろう。これは C パートのワード壁のがフィールドタイプを決定しているわけだ。実際にどんなタイプに決定しているかは言ってみるまでわからないけど、一度そのワードの影響を覚えてしまえば別のワードとの組み合わせに応用できる。まあ詳しいことは BBS で解説してるから自分で調べてみな。よーし、デルタサーバー燃え立つ杉越の壁野に出発だ。転送するを選んでくれ。冒険を始める前にまずカメラの操作について説明しておく。このゲームではあらゆる方向から敵が襲撃を仕掛けてくるから、素早くカメラを動かして的確な視点で敵を捉え戦況を把握することが重要なテクニックになっている。後で説明するけど、攻撃魔法などのスキルも画面内にいる敵しかターゲットにできない。つまりきちんとカメラ操作ができないといつの間にか敵に囲まれて反撃できずに全滅なんてこともあるわけだ。それじゃあ最初にカメラの回転だ。 L1 ボタンか R1 ボタンを押してカメラを動かしてみな。そうだ。じゃあ今度はズームインとズームアウトについて教えとく。
ズームインとズームアウトは右スティックの上下で行える。さあやってみてくれ。OK。 じゃあ最後はカメラのリセット操作だ。 R2 ボタンを押してみて。それでよし。とにかく戦闘が始まったらこまめにカメラを動かすことを忘れないようにな。さて、今俺たちがいるのはフィールドと呼ばれている場所だ。エリアの中で一番浅い階層だな。タウンに戻るときは三角ボタンのメニューでゲートアウトを選ぶだけでいい。フィールドには草原や荒野、密林など様々なタイプがあって、 Hang on. ワードによって指定することもできる。 I'm getting glitch, which happens when my TV's on for a long time, so I have to reset it. We have a connection hiccup real fast. And we're back. Okay, on we go. このフィールドタイプと天気の組み合わせがエリアの属性を決定しているんだ。例えばフィールドタイプが草原で雨が降っている場合、そのエリアは水属性のステージってことになる。この属性ってやつは出現するモンスターの種類や入手できるアイテムにも影響している。まあ最初のうちは気にしなくてもいいけど、慣れてきたら属性を意識してワードを組み替えてみるといいぞ。さあ冒険の開始だ。それじゃあ画面右にあるマップを見てくれ。下向きの赤い矢印が表示されているところがあるだろう。それがダンジョンの入り口だ。ダンジョンの最下層にはアイテム心臓が安置されていて、グレードの高いアイテムが祀られている。このアイテム心臓を目指すのが基本的な冒険の目的だな。ただしダンジョンの中にはフィールドより強い敵が出ることが多いから、先にフィールドでレベル上げした方がいいな。よし、ちょっと待ってろ。妖精のオーブってアイテムを使うと、こんな風にマップの隠された情報を見ることができる。マップの中に表示された黄色いマークは魔法陣といって、モンスターや宝箱の出現ポイントになっている場所だ。よし、じゃあ実際に戦闘やってみるか。マップの魔法陣目指して出発だ。基本的な攻撃は近づいて丸ボタンを押すだけで OK だ。ちなみに攻撃対象にはカーソルが表示されて、名前とヒットポイントが確認できる。さあとりあえず基本攻撃でモンスターを何体か倒してみな。Not the most accurate. とりあえず戦闘のコツは分かってきただろう。んじゃ次はいよいよスキルだ。 Turns out that if you have a very high advantage in level, your EXP gains get tanked. 三角ボタンを押してメニューを開き、スキルを選択してみてくれ。よし、それじゃあ一覧の中からリプスを選んでくれ。ターゲット選択のカーソルが出るから、方向キーで選択して丸ボタンで決定だ。そうそう、簡単だろ。回復治療系のスキルは仲間、攻撃系のスキルは敵がターゲットになる。さっきも言ったけど、ターゲットにできるのは画面内にいる対象だけだ。スキルを使う前にカメラを動かして対象を画面内に入れるように心がけるといいぞ。さて、お前もずーっと命令されっぱなしで面白くないだろう。 I'm hanging in there. 今度はお前がチャットコマンドを使って俺に指示を送ってくれよ。そうだな。じゃあお前が仲間に回復してほしい時の指示を教えといてやる。よし、じゃあ四角ボタンを押してメニューを開いてくれ。次にメニューの中から回復よろしくを選択だ。どうだ、人に指示するのって気持ちいいだろう。このチャットコマンドをうまく使えば標的を集中して倒したり、
メンバーに個別の指示を送ったりできる。新しいメンバーとパーティーを組んだ時はどんなチャットコマンドが有効かいろいろ試してみるといいぞ。さて、めんどくさい講義はここまでだ。今まで覚えたことを生かして好きなように冒険してみな。自信がついたらダンジョンに行ってみようぜ。Operation Wonder Battle is code for get 'em. Everybody just flail at the enemy. All right. I say it pretty often. さあ、いよいよダンジョンの探索だ。ダンジョンの冒険で一番気をつけてほしいのはゲートアウトができないということ。ゲートアウトしてタウンに帰るためにはまずフィールドまで戻る必要がある。精霊のオカリナっていうアイテムを使えばダンジョンを脱出できるんだが、戦闘中は使えないから気をつけろ。これが宝箱。見りゃわかるよな。気をつけてほしいのは宝箱にノーマルとトラップ付きの2種類があるってこと。で、こっちがノーマルの宝箱だ。丸ボタンを押して開いてみな。こっちが危険な宝箱。色が違うだろ。このまま開けようとするとトラップが作動してひどい目に遭うぞ。こんな時はトラップ解除用アイテムの幸運の針金を使えばいい。ほら、これで大丈夫。丸ボタンを押して開いてみな。I've said this before. Everybody has the will to win. Not everybody has the will to prepare to win. I'm going to spend about an hour now preparing to win. You see, while here, Orca's right there, and you can grab all the items you want. Brigandine, that's good money. What should we talk about? Leather coat. What should we talk about? Let's talk philosophy. We'll begin at the beginning. Philosophy is the art/science of important ideas. The single most important idea is that there can be important ideas. Now, ideas are their own entity, and all beings have them. Most conscious things have ideas on some level. And it's not only humanistic to pass information to the next generation. This is called culture, and many animals use culture as well. But humans are unique, specifically in the fact that we are capable of deciding which information is worth passing on, which is not. This is philosophy. The idea that some ideas are more important than others. Philosophy is not the same as directed ignorance.
When a person decides they don't want to learn something because it's inconvenient for them, then that's being ignorant. When a person decides they don't want to know something because there are more important things to know, that's focusing your intelligence. Quite often we end up learning things that we didn't really care to learn anyways, just because it's there. Such is the nature of knowledge. The mind is aggressive about absorbing information. I have no more fortune wires. So I will get trapped. Opening a trap chest gives you an item that allows you to open a trap chest. This particular effect saps your SP, rendering magic unusable. Note that his mana is regenerating while mine is degenerating. That's the effect of the curse I'm under. Chests are not able to kill you, so you don't have to worry about that. However, they can knock you within an inch of your life. Oh, so far so good. I don't think I have. Oh, I've got two. I'll spend an hour very carefully gathering items from these chests. This will give me a nest egg that will make the game much easier early on.
The objective isn't to find rare equipment that you can't get anywhere else. The objective is to earn resources, which can then be used in other ways. Note that if you run out of the field and interrupt the spell, then you have to request it cast again. But your ally's SP is not spent either, not until the moment the spell goes off. Note the MP curse is not dissolving over time. I don't remember if it never goes away or it simply takes a very long time to go away. I do know that it's not worth the resources to remove it, since the next time I open a trap chest, it will just get replaced, and I need to keep opening these chests. I have a large collection of old games. PS2, the GameCube. I plan to sell my collection one piece at a time, but before doing that, I want to go ahead and play all of my games. Now, as you can see here, I'm currently sitting at about 5 of each, as well as a handful of each of these items. Anyways, I'm gonna take a quick pause here in the dungeon, go get some sugar for my tea. That's not sugar. Here we go. Taking my time to fill up on items is time consuming, to be sure, but I'm getting items without having to fight in dungeons, and gaining money before gaining levels will make it easier to gain levels and basically make the whole process much smoother in a large sense. I'll also be able to trade my way up to good equipment easily. Kite's having a grand old time. Right. If you stop changing fields, then status effects finally evaporate. I remember now. Okay.
I can actually switch to the leather coat. It's slightly better. But getting to use elemental hits is very important. Man, my TV's already glitching out again. I hate to say it, this equipment is gradually getting old. This is the second time in so many minutes. What a bother. All right. He has a certain supply of antidotes. Once he runs out, he won't be able to continue unpoisoning you. And that's okay. The idea of a video game like this was really ahead of its time. Nowadays, if you told someone, oh, that's plot spoilers, there's no way to know if anybody's having their first view of the game here, so maybe I won't talk about it. Let's not go into detail. I mean, it's okay. All right, very nice. Here. You don't need to go crazy here. A little bit of pre-work is enough. You know, we'll give it maybe another 15 minutes.
gathering free items. Doing great. A lot about our video game conventions comes from these old projects. The idea of turning the camera and targeting being based on the camera was very influential. Many games such as Kingdom Hearts, other things followed suit. Although dot hack did not necessarily make things easy on the player, it was one of the first games that really understood emphasizing the camera on this level. If you watch the anime, it follows the story of somebody who cannot log out of the world, a character named Aura, who's a wave master. That theme would reappear in other games as well. In particular, it inspired the legendary anime/video game series Sword Art Online. I'm currently in the PS2 era, so it's going to be a long time before I get to play SAO. But I do plan to play most of the SAO games, given time. Just being generally efficient as we roll through this. Yeah, the voice acting in the English side of this game is really good. Compared to other projects, which were also aired around the same era, I'd have to say it's very impressive. Very. Okay. No wire. And heal me. And all this for the whimsy of an overlord. Good. Another.
character. Hmm. Get that goop back off of me. You can do this for an exceptionally long time, until you have 99 of each item, which is the most you can carry. I believe it's the most you can carry is 99. I might be wrong, but I think it's 99.何かしてほしいときはチャットコマンドで指示してくれ。 There's a rare error. パラリツ I interrupted his attempt to heal me by talking to him. In this game, to simulate the artificial party environment, you can give weapons and armor to people as gifts, and they will equip it if it's better than their current gear. In this way, it's possible to upgrade a fairly large array of characters. Now, this is all prone to the usual tribulations. It's quite unnecessary. You can get through the game with just a handful of characters, but you can upgrade them. It's entirely possible. I have a very large collection of PS2 games. A large collection of dreams. Let's make our way back through them, shall we? I think we're about there. Let's move on. Do I have a fortune wire on me? No. Let's ignore this trap chest and get going.なんだ見たか今の。追われてた？それもそうだけど、このレベルにあんなのいたか。First thing to do is to give chase after them.
dead end. They're gone.ダンジョンの中にはこういうトラップ部屋が至る所に配置されている。脱出するためには室内の魔法陣を全て発動させるしかない。さあ、覚悟を決めて魔法陣に突進だ。 Let's go. That's it. We move on. Next floor. Making steady progress at this point. Get this poison off of me. Okay, good. I believe that if you get killed, you're the one that can't resurrect. The only one. Mind you. All dungeon portals open means no enemies are left in the dungeon.ここがアイテム心臓部屋だ。アイテム心臓はダンジョンの最下層に一つだけ配置されていて、そこからはグレードの高いアイテムが入手できる。ここまで来れれば冒険も一段落だな。心臓に捧げてあるお宝を取ったらそろそろタウンに戻ろうか。と、本来ならここで精霊のオカリナを使えば一発でフィールドに戻れるんだが、今は持ってないので仕方ない。来た道。Oh, sorry, I cut you off. These steel blades are equipment that you can use. Let's try them on. Nice. Instead of saber dance, I now have tiger claws, which is another fairly worthwhile skill. It's not that you don't have level caps. You simply must meet the mana requirement. So if you're...「これを時間がないの。お願い、早く。これは強い力。使う人の気持ち一つで救い、滅び、どちらにでもなる。君は来る。逃げろ。今のお前じゃ即死だ。なんだこの攻撃。それにこいつ普通じゃない。攻撃が効いてない。
ごめん。逃げろ。I remember the first time I saw this screen, it freaked me the hell out. As I was saying before I got cutscened, there is such a thing as a level limit. If you don't have enough MP to use the skill, then the item is effectively not very good for you. Even back then, I thought the same thing you're thinking now. Pokeball boobs. 安彦はどうしてあんなに慌てたんだろう。一体何があったのか確かめようにも安彦は電話にも出ない。そして安彦が入院したことを僕が知ったのは翌日。すぐに病院に行ったけど安彦には会わせて Audio もらえな error かった。 again. Oh, this TV is not so good. Just a minute, let me reset that. 3 times in an hour. That's really bad. でもそれでよかったのかもしれない。弱った安彦は見たくない。あいつもきっと見られたくないはずだ。それにしたってどうしてこんなことに。その鍵はきっとここザ・ワールドにある。Chapter 0 is complete. Let's save the game. At about 1 hour, I think it's time to give it a rest. See you guys again later.